So I need a place to put this. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что вы подсоединились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Kunja Bihari. Gopi Jana Bhalapa Girivaratare. Gopi Jana Gopi Jana Bhalapa Girivaratare. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Jamuna Tira Vanachare. Jamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Bhalapa Girivaratare. Gopi Jana Bhalapa Girivaratare. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jaya Radha
Rama Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parvachakacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavindi Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Vishnu Padaya Vishnu Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trupyascha kripa sindhu bevacha patitanam papanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобно древу желания могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 3, entitled The Lord's Pastimes Out of Vrindavan. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, главы 3, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Text number 19. Текст номер 19. Bhagavan Api Vishva Atma Loka Veda Pata Anagaha Kaman Sisheve Dvarvatyam Asaktaha Sankyam Astitaha Bhagavana Vishvatma Lokaveda Patanugaha Kaman Sisheva Dvarvatyam
Asakta Sankyam Asditaha Sakta Sankyam Astitaha Bhagavan Api Vishvatma Bhagavan Api Vishvatma Lokaveda Patanugaha Lokaveda Padhanugaha Kaman Sasheve Kaman Sasheve Dvarvatyam Kaman Sishividvartvatyam Asakta Sankyam Astitaha Sakta Sankyam Astitaha Bhagavan Api Vishvatma Bhagavan Api Vishvatma Lokaveda Patanugaha Lokaveda Padhanugaha Kaman Sasheve Dvarvatyam Kaman Sishividvartvatyam Asakta Sankyam Astitaha Sakta Sankyamastitaha Bhagavan Api Vishvatma Bhagavan Api Vishvatma Lokaveda Padanugaha Lokaveda Patanugaha Kaman Sishividvartvatyam Kaman Sasheve Dvarvatyam Sakta Sankyamastitaha Asakta Sankyam Astitaha Bhagavan, Bhagavan, the personality of Godhead. the personality of Godhead, личность Бога. Api, Api, also. также. Gotcha. Vishva Atma, Vishva Atma, the super soul of the universe. the super soul of the universe, сверхдуша Вселенной. Loka, Loka, customary. customary, как принято. Veda, Veda, Vedic principles. Vedic principles, ведические принципы. Pata Anugaha, Патангаха, follower of the path. follower of the path, следующий путем. Kaman, Kaman, the necessities of life. the necessities of life, жизненные потребности. Sasheve, Сышеве, enjoyed. enjoyed, наслаждался. Dvarvatyam, Бхагаватям, in the city of Dwarka. in the city of Dwaraka, в городе Двараке. Asaktaha, Сактаха, without being attached. without being attached, не имея привязанности. Sankyam, Санкьям, knowledge in Sankhya philosophy. knowledge in Sankhya philosophy. Знание философии Санkhya. Astitaha, Астигаха, being situated. being situated. Обладая. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Simultaneously, the personality of Godhead enjoyed life in the city of Dwarka, strictly in conformity with the Vedic customs of society. He was situated in detachment and knowledge, as enunciated by the Sankhya system of philosophy. А тем временем Господь наслаждался жизнью в Двараке, строго следуя всем обычаям ведического общества. Как предписывает философия Санkhya, он действовал на основе совершенного знания и руководствовался в своей жизни принципом непривязанности. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. While Maharaj Yudhishthira was the emperor of the earth, Lord Sri Krishna was the king of Dwarka and was known as Dwarkadish. В то время, когда миром правил Махараджа Юдхиштхира, Господь Кришна был царем Двараки и носил титул Дваракадиш. Like other subordinate kings, he was under the regime of Maharaj Yudhishthira. Подобно другим вассальным царям, он подчинялся власти Махараджа Юдхиштхира. Although Lord Sri Krishna is the supreme emperor of the entire creation, while he was on this earth, he never violated the principles of the Vedic injunctions because they are the guide for human life. Несмотря на то, что Господь Кришна, Верховный Владыка всего творения, во время своего пребывания на земле он никогда не нарушал ведических предписаний, в соответствии с которыми должна строиться жизнь каждого человека. Srila Prabhupada is describing here one kind of activities that Lord Krishna performed on this earth. Шрила Прабхупада описывает здесь один вид деятельности, которому следовал Господь Кришна, когда был на земле. Which was setting an example of an ideal householder.
который заключался в том, что он показывал пример идеального домохозяина. But there are another kind of activities that Prabhupada's not mentioning here. Но также тут еще есть один вид деятельности, который Прабхупада здесь не упоминает. And that is that his activities as the Supreme Personality of Godhead То есть, и эта деятельность Господа, это его деятельность как Верховной Личности Бога, which are far, far different from the ordinary activities of a grihasta. которые очень-очень отличаются от обычного поведения грехастви. Like killing demons, for example. Например, это как убийство демонов. There's so many things that Krishna did that only the Supreme Personality of Godhead could do. И столько много вещей, которые Кришна делал, которые под силу только Верховной Личности Бога. So we need to be able to distinguish between the kind of activities Srila Prabhupada is talking about here and these other very transcendental activities. То есть мы должны различать между вот тем видом деятельности, который здесь приводится, видом деятельности личности Бога, его деятельностью, которая приводится здесь в этом комментарии Шри Прабхупады, и также другими его видами деятельности, как Верховной Личности Бога. Wow, that was pretty long. Which are for the purpose of attracting the conditioned souls to the spiritual world. Both kinds. No. The transcendental activities. То есть, да, вот эти трансцендентные виды активности, деятельности личности Бога, они призваны для того, чтобы привлечь обусловленные души. Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментарию. Regulated human life according to the Vedic principles, which are based on the system of knowledge called Sankhya philosophy, is the real way of enjoyment of the necessities of life. Чтобы полностью удовлетворить свои потребности и наслаждаться жизнью, человек должен придерживаться ведических принципов, основанных на системе знаний, которые называют философия Санхи. Without such knowledge, detachment, and custom, the so-called human civilization is no more than an animal society of eat, drink, be merry, and enjoy. Человеческая цивилизация, в которой отсутствует это знание, непривязанность и ведические традиции, превращается в общество животных, чья жизнь сводится к тому, чтобы есть, пить, веселиться и наслаждаться. That's not a civilization at all. Это вообще не цивилизация. Because that kind of life is uncivilized. Потому что такой тип жизни это не цивилизованный тип жизни. In order to there's what's that verse? Ahara nidra bhayamaitunancha samanya metat pashubi naranam dharmo hiteshan adiko vishesho. How's it go? Samanya etat pashubi samanaha. This is a verse from the Hitopadesh. Это стих из Гита-Падеши. That says that the animals and the human beings have four things in common. Где сказано, four activities in common. Что человеческая форма жизни и животные, у них 4 вида деятельности абсолютно одинаковые. Ahara means eating. Ахара это значит еда. Nidra means sleeping. Нидра это сон. Bhaya means fearing or defending. Бая это значит страх или защита. And Maituna means sex. Майткунам значит половая жизнь. But Dharmo Hitesham Adiko Vishesho. The human being has one other quality, one other activity, special activity. Но у человеческой формы жизни есть одна уникальная, один особенный вид деятельности. That is religion. И это религия. Cultivating his relationship with God.
это культивирование своих взаимоотношений с Богом. Samanya meta pashubi samanaha. If he doesn't do that, then he's no better. He's just the same as an animal. И если он это не делает, то он ничем не лучше животного. The word dvipada pashu is used. Там тут использовано слово «випара Pashu паши». means two-legged animal. Это значит, что двуногое животное. Looks like a human being, but actually an animal. Выглядит как человеческое существо, но на самом деле это животное. The Lord was acting freely as he willed, yet by his practical example, he taught not to lead a life which goes against the principles of detachment and knowledge. Обладая полной свободой и действуя в соответствии со своими желаниями, Господь вместе с тем на собственном примере учил людей действовать в своей жизни на основе совершенного знания и строго придерживаться принципа непривязанности. Attainment of knowledge and detachment, as very elaborately discussed in Sankhya philosophy, is the real perfection of life. Обрести Attainment of knowledge and detachment, what happened? Обрести знания и развить в себе отрешенность значит достичь истинного совершенства жизни. Этот путь достижения совершенства всесторонне освещается философией Санхи. Are we in the same place? Let's read it again from the beginning. Attainment of knowledge and detachment, as very elaborately discussed in Sankhya philosophy, is the real perfection of life. Yeah, it's divided for two sentences here in Russian. One sentence in English is divided into two here in Russian. Okay, so read both of them. Yeah, I read it. You did? Да. Because I didn't hear the word Sankhya. It was at the end. Okay. Обрести знание, развить себе отрешенность, значит достичь истинного совершенства жизни. Этот путь достижения совершенства всесторонне освещается философией Санхи. Why should it be two sentences? It's already a short sentence. Stupid. Knowledge means to know that the mission of the human form of life is to end all the miseries of material existence, and that in spite of having to fulfill the bodily necessities in a regulated way, one must be detached from such animal life. What's wrong? What happened? 1 second. Huh? 1 second. No, maybe I will translate from English. Why? It's bad translation? I can't understand it's a little bit different. Okay, let's start here. Okay? Attainment of knowledge and detachment, as very elaborately discussed in Sankhya philosophy, is the real perfection of life. То есть достижение знания и непривязанности очень хорошо описано в философии Санхи. Это как настоящее совершенство жизни. Knowledge means to know that the mission of the human form of life is to end all the miseries of material existence. Знание означает знать, знать главную миссию человеческой формы жизни и закончить, прекратить все свои страдания в этом материальном мире. And that in spite of having to fulfill the bodily necessities in a regulated way, one must be detached from such animal life. И наряду с тем, что удовлетворять свои жизненные телесные потребности регулируемым образом, человек должен быть отрешен, не привязан к такой животной жизни. In other words, most people, in other words, everyone has to eat and sleep.
Другими словами, каждый должен есть, спать, and almost everyone has to have sex, и практически каждому необходим секс, and almost everyone is engaged in defense in some way. и практически каждый тем или иным образом защищается. But a human being needs to keep in mind these are animal activities. Но человеческая форма жизни означает, что мы должны иметь постоянно в виду, что это животные потребности. So one engages in these activities only to the degree that's absolutely necessary. И каждый должен заниматься, вовлекаться вот в эти вот виды деятельности только в той степени, в которой это абсолютно необходимо. To keep body and soul together for service. Чтобы душу, чтобы поддерживать душу в теле для того, чтобы заниматься преданным служением. Yeah. Okay. Fulfilling the demands of the body is animal life, and fulfilling the mission of the spirit soul is the human mission. Удовлетворение потребностей тела – это принцип животного существования. Истинная цель жизни человека – это осуществление предназначения духовной души. So this is the difference. В этом разница. Animal means eating, sleeping, mating, and defending. Животное значит еда, сон, совокупление, оборона. You said all four of those? Нет. How's that Еда, сон, possible? совокупление, оборона. Okay. But the human being, his special mission is to, how do you say, realize himself as a spirit soul. Но у человеческой формы жизни есть особое предназначение. Это осознать себя духовной душой. Eternal servant of the Supreme Personality of God. Вечным слугой Верховной Личности Бога. Okay, now Srila Prabhupada mentions here a few times, a couple of times at least in this purport about knowledge and detachment. И несколько раз Прабхупада здесь упоминает в комментарии знание и непривязанность. There's a verse in the Bhagavatam that will tell us more about these two things, these 2 points, knowledge and detachment, and how they fit into devotional service. Есть один стих Шримад Бхагаватам, который объясняет вот эти два момента, знания и непривязанность, и как это относится к преданному служению. So this is Canto 1, Chapter 2, Text 7. Это песня 1, глава 2, текст 7, Famous verse знаменитый стих, that Prabhupada quoted often. очень часто Прабхупада цитировал его. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Payojitaha Janayashu Vairagyan Gyananchayata Haitukam. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. By rendering devotional service unto the personality of Godhead, Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. Благодаря преданному служению личности Бога, Шри Кришны, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. In other words, knowledge and detachment are included within devotional service. То есть знание и непривязанность, она уже включена в преданное служение. But one may have knowledge and detachment, but not be engaged in devotional service. Но вот кто-то может But one may have knowledge and may be detached, but may not be engaged in devotional service. Да, но кто-то может обладать знанием и быть непривязанным, но не быть вовлеченным в преданном служении, не заниматься преданным служением. Which of course means his knowledge is incomplete.
Это подразумевает, конечно же, что его знание не полное, and his detachment is weak. а его непривязанность очень поверхностная. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шри Прабхупады. Those who consider devotional service to the Supreme Lord Sri Krishna to be something like material emotional affairs may argue that in the revealed scriptures, sacrifice, charity, austerity, knowledge, mystic powers, and similar other processes of transcendental realization are recommended. Те, кто считает преданное служение Верховному Господу Шри Кришне чем-то вроде проявления материальной сентиментальности, могут возразить, что богооткровенные писания рекомендуют жертвоприношения, благотворительность, аскетизм, приобретение знаний и мистических сил и другие аналогичные методы трансцендентного самосознания. Actually, I'm gonna skip this first paragraph of the purport just to save time. Я вот для того, чтобы сэкономить время, пропущу первый параграф в комментариях. We'll go to the second paragraph. И перейдем ко второму. The principles of knowledge and detachment are two important factors on the path of transcendental realization. Принципы знания и непривязанности – два существенных фактора на пути трансцендентного сознания. The whole spiritual process leads to perfect knowledge of everything material and spiritual, and the results of such perfect knowledge are that one becomes detached from material affection and becomes attached to spiritual activities. Путь духовного развития приводит к совершенному познанию всего материального и духовного. И обретя такое совершенное знание, человек оставляет свои материальные привязанности и привязывается к духовной деятельности. Becoming detached from material things does not mean becoming inert altogether, as men with a poor fund of knowledge think. Вопреки мнению несведущих людей, непривязанность к материальному вовсе не подразумевает полной пассивности. Naishkarma means not undertaking activities that will produce good or bad effects. Наичкарма означает отказ от деятельности, приводящей к хорошим или плохим последствиям. And that kind of activity is called akarma. И такой вид деятельности называется акарма. And it refers to devotional